আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তো কেমন আছেন সবাই? আশা করব সকলে খুব ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজ চলে এলাম আবার একটি লেখা এডিটিং ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি বাংলা কোরিওগ্রাফি টাইপের এডিটিংগুলো। যেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। তো এখানে আমার দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনের উপরে, তো এরকম ধরনের এডিটিং আমি আপনাদেরকে আজকে শেখাতে চলেছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এডিটিংটা কতটা সুন্দর লাগছে, এবং আরও একটি আমি বানিয়েছি, তো এটাও এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি এই ধরনের এডিটিং আপনাদেরকে শেখাবো, এবং আপনি চাইলে খুব ইজিলি আপনার মোবাইল দিয়ে বানাতে পারবেন এরকম ধরনের এডিটিং। তো তার জন্য কী প্রয়োজন এবং কীভাবে বানাবেন সবকিছু আমি এই ভিডিওর মধ্যে দেখাবো। তো বন্ধুরা, ক্লিক করে আপনাদের যে নামের উপরে বানাতে চান বা যে লেখার উপরে বানাতে চান সেই লেখাটা এখানে লিখে নেবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখান থেকে আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, নাহলে ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে যাচ্ছে। Fucking hands.
তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এডিটিংটি আছে পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। তো আপনারা দেখতে পেলেন কতটা ইজিভাবে আমি আপনাদেরকে শেখালাম। তো স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন এবং খুবই সহজে আপনারাও এরকম ধরনের এডিটিং করতে পারবেন। তো আশা করব ভিডিওটি সকলের খুব ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন এবং ভিডিওটি একটি লাইক করে দেবেন, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও, ততক্ষণের জন্য বাই এবং টেক কেয়ার।